개발이 되고 있습니다. Now, we introduced the tensor core with our Volta architecture, and that's pretty much specifically for deep learning or DNN acceleration. 텐서 코어를 이제 볼타에서 처음 했는데 그때 딥러닝을 위한 것이었고요. And our Turing architecture GPUs have inherited this the tensor core, and then we can also use this for DNNs within games. 튜링 아키텍처에도 이 텐서 코어를 받아들여서 DNN 게이밍은 DNN으로도 쓸 수가 있습니다. So this is one of the things we're introducing something called Nvidia NGX along with Turing. 튜링과 함께 저희가 엔비디아 NGX라는 것을 소개해드립니다. So what it basically is we're able to use deep learning, train models on our supercomputers, work with game developers and incorporate into games so that gamers have a better experience if they can do more on their game. Because there's so many applications that could use deep learning within games. 그래서 딥러닝을 사용해서 슈퍼컴퓨터에서 모델을 계속 트레이닝을 합니다. 그래서 그 결과를 게임 개발자들이 쓰는 거죠. 딥러닝을 게임에 적용할 수 있는, 응용할 수 있는 사례는 굉장히 많습니다. So in this instance, we've announced something called DLSS, or Nvidia DLSS. What we do is we take what we call ground truth, which is a very super high quality image, and train a network with it. 그래서 DLSS를 소개해드리는데요. 그라운드 트루스 이미지, 굉장히 높은 퀄리티의 이미지를 가지고 모델을 트레이닝 시킵니다. And then we're able to use a lower resolution image, or basically a game, and then run it using the trained model so that you get super high quality with better performance. 그래서 굉장히 낮은 해상도의 이미지라든지 게임 같은 것들에 트레인된 모델을 적용을 해서 개선을 하는 거죠. So here, this is a screenshot from Epic's Infiltrator demo. 에픽의 인필트레이터 데모의 스크린샷입니다. So you can see that in terms of for 4K gaming, a 4K TAA, which is really common in games today, can look 4K DLSS can look better than 4K TAA. 널리 쓰이는 4K TAA랑 DLSS의 그 결과물을 비교해 보시면 DLSS 쪽이 좀 더 뚜렷하죠. In terms of image quality, largely to be fair, it's comparable, but there are areas because of the temporal aspect of TAA, you get kind of blurring or something that doesn't look quite right. 이미지 퀄리티 자체는 이 두 개가 그렇게 큰 차이는 없는데 그 TAA의 그 시간적인 속성 때문에 이렇게 움직일 때 이미지가 블러되는 현상이 있습니다. Now, to be fair, DLSS isn't fully like the best thing ever right now. It's the greatest thing about it is because it uses deep learning, it will get better over time. DLSS의 장점은 이게 딥러닝 기반이기 때문에 앞으로 점점 더 나아질 거라는 거죠. So, because we're able to use DLSS, you can see that compared to our 1080 Ti, our 2080 Ti is already better performance. But with DLSS, we can double the performance of a 1080 Ti. 그래서 1080 Ti하고 2080 Ti만 비교해도 이미 그 퍼포먼스가 더 높은데 2080이 거기다가 DLSS까지 사용하면 퍼포먼스가 거의 2배로 늘어납니다. And there are many RTX games coming. One thing I would like to kind of clarify here is some people think RTX games means ray tracing. 많은 RTX 게임들이 나올 겁니다. 근데 제가 여기 덧붙이고 가자면 일반적으로 우리가 RTX 게임이라고 하면 레이 트레이싱을 쓴 게임이다라고 생각들을 하시는데요. Which they wouldn't be wrong. 근데 그럼 틀리죠. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. However, I mentioned earlier when we're talking about RTX technologies, it's really about the fusion between rasterizing, ray tracing, compute, and AI. 제가 아까 처음에 RTX 기술 소개해드렸을 때 레스터라이징, 그다음에 레이 트레이싱, 컴퓨팅, AI가 다 혼합되어 있다고 말씀드렸죠. So for Nvidia, when we say RTX games, we're really talking about it can be using NGX, it can be using ray tracing, it can be using both. But it's not exclusive of any of the other ones. So it can be, you'll see here that some of them use both NGX and ray tracing. Some just use ray tracing, some just use DLSS or NGX.
엔비디아에서는 그렇기 때문에 RTX를 사용했다라고 한다면 NGX만 썼을 수도 있고 레이 트레이싱만 썼을 수도 있고 둘 다 썼을 수도 있고 그래서 모든 게임 RTX 게임들이 레이 트레이싱을 꼭 썼다는 것은 절대 아닙니다. So NVIDIA RTX is really more of an encompassing brand that covers all of these. 말씀드린 이런 것들을 다 아우르는 기술의 개념이 RTX입니다. So a lot of people hear us talk about the latest and greatest, right? Ray tracing, NGX, all this stuff, but how does it actually perform on current games? 뭐 레이 트레이싱, NGX 다 재밌으시지만 지금 우리가 기존에 플레이하고 있던 게임들에는 어떤 변화가 생길까요? So with the RTX 2080 Ti, we're able to show, actually 2080, we're able to get 60 frames a second over that at 4K HDR, which we couldn't do this before. 그래서 2080을 사용했을 때 1초당 60프레임 이상으로 그래서 4K HDR 60Hz가 달성이 되었습니다. 이전에는 못했던 거죠. So even on the current games we're playing, you can see that overall compared to the 1080, the 2080 is significantly faster, but if you can add on DLSS on top of that, it's even faster. 그래서 1080만 비교해서 2080을 보면 이미 성능이 좋고 그 위에 DLSS까지 사용하면 더 좋아지는 거죠. So that's our GeForce RTX lineup, right? That's what we just announced at Gamescom, and these GPUs are coming out very soon. GeForce RTX에서 저희가 최근에 게임스토어에서 최근에 GeForce RTX 제품군 신제품군을 소개했습니다. While we're here, I'd also like to share a little bit more on developments on GeForce Experience. 그다음에 GeForce Experience가 어떻게 발전이 되고 있는지도 약간 설명드릴까 합니다. So GeForce Experience has kind of became a creative suite for gamers these days. 그래서 약간 GeForce Experience가 어떻게 보면은 게이머들이 사용하는 그런 크리에이티브한 활동의 플랫폼이 되고 있는데요. With Ansel, Freestyle, and Highlights, we're seeing more and more games adopt this, and more gamers actually enjoy using these features. 더 많은 게임에 안셀, 프리스타일, 하이라이트가 다 지원이 되고 또 많은 유저들이 적극적으로 활용하는 모습 보고 있습니다. So here, we'd like to introduce 22 new titles using Ansel and Highlights. 안셀하고 하이라이트를 지원하는 새로운 22개의 게임 타이틀들입니다. And besides these, one of the biggest games of the year, Battlefield 5, has also included Highlights and Ansel into the game. 올해 출시되는 게임 중에 가장 기대작인 배틀필드 5에도 이 하이라이트랑 안셀이 지원됩니다. And because of Ansel and RTX Ansel and Highlights have been popular, and because of our RTX technologies, we're able to come out with a new thing called Ansel RTX. 기존에 안셀이 있고 하이라이트가 있었는데 새로운 RTX 기술을 적용한 덕분에 안셀 RTX라는 새로운 것이 생겨났습니다. And this is really an extension of what I mentioned when we talked about Nvidia RTX. 엔비디아 RTX가 아까 처음 설명드렸을 때 말씀드렸던 그런 내용들의 확장이라고 보시면 됩니다. So you'll see, I won't read those, you guys can see that. But I'll just keep going, and because for ray tracing, it's time-based. 이제 레이 트레이싱은요 시간을 기반으로 하죠. Meaning that the more time you have to trace more rays, the better the image will become. 그게 의미하는 바는 시간이 더 길면 더 레이 트레이싱을 많이 하니까 그 이미지의 퀄리티가 좋아진다라는 것입니다. So for real-time games, where you're actually playing, to be fair, as of today, it's going to be very hard to have like a million rays and a whole bunch of bounces. 실시간으로 하는 게임들 같은 경우는 지금 수준에서는 레이를 100만 개 적용한다 이런 거는 쉽지 않습니다. It's already a huge step up from what we had before, but for performance considerations and whatnot, you need to make sure the frame rate is still high. 기존보다는 훨씬 더 발전한 상태이지만 이런 것들을 서포트하기 위해서는 시간이 지원이 돼야 되겠죠. But for Ansel, because we're taking screenshots here, we actually have the time to do more bounces, more rays, and give the screenshot a higher fidelity. 그래서 안셀은 스크린샷으로 하기 때문에 더 시간을 확보할 수 있기 때문에 레이 수가 늘어날 수 있습니다. 그래서 피델리티가 높아집니다. So, for instance, this game, which I keep butchering the name, you can do Ansel RT screenshots
and it looks almost photorealistic. 이게 뭐였죠? 엔셀 RT에서 스크린샷을 하면 이 지금 보시는 이미지가 사진과 같이 현실적입니다. If you look at the reflections, the shadows, overall, the image quality is very high. 반사되는 거, 그림자 등등이 굉장히 현실적인 그런 퀄리티를 보여주고 있습니다. Not only that, we're able to expand to hundreds of games that may or may not have used the SDK. We can now put Ansel into many games that don't use the SDK. 그래서 SDK가 없어도 상당히 많은 엔셀의 그 기능들이 지원이 됩니다. Largely providing this experience for even more games. 더 많은 게임에 지원이 된다는 뜻이겠죠. So we mentioned there's Ansel AI UpRes. So with UpRes, what we're doing is we're taking the games through deep learning. There's a trained model, and through the model, we're able to UpRes the final product, the final Ansel image. 안셀 AI UpRes입니다. 아까 말씀드렸다시피 모델을 트레이닝을 해서 딥러닝으로 그걸 가지고 해상도를 높일 수 있다는 것입니다. Now, one of the things here is, when you have lower resolution textures or smaller objects in the back, you're able to use UpRes to smooth out the image, make it look better, make it go all the way up to 8K. 그래서 해상도가 낮은 뒤에 배경에 있는 사물 같은 것들을 UpRes를 사용해서 8K까지 높일 수 있습니다. We're also adding new filters, such as a green screen in Ansel, so that we can grab the game data to figure out where you put the green screen within the scene, and you can control that, and you can change the background to whatever you